tuberías de cómo es que van las analíticas de Big Data. So first of all, this may look very similar to the data warehouses that you may already be familiar with. We have operational data and other external data being ingested into a clean data area. Esto debe ser muy familiar para ustedes, ¿no es cierto? Tenemos datos de los sistemas transaccionales, datos operacionales, podemos tener otras fuentes, datos externos, procesos de integración. Finalmente tendríamos data que está limpia. So this may actually, in some of your environments, be the enterprise data warehouse. Muchas veces estos datos limpios se convierten ya en el data warehouse empresarial en muchos casos. Now, for advanced analytics, we want to use that clean data, but we want to sample the data and we want to select the features or columns out of the data in order to do predictive modeling. Si queremos ya hacer analíticas avanzadas, lo que vamos es de estos datos que están limpios, tomar una muestra de datos y derivar cuáles características son importantes, qué columnas son importantes para nuestro análisis. So we take the sample data and we partition it into at least two different parts. We create a test data set and a training data set. Esta muestra de datos, ¿no es cierto?, la tomamos y la partimos en un conjunto de datos que son de pruebas y otros que son para entrenamiento. Now we use the training data set to do our analytical modeling. So we build things like neural networks, logistic regression models, other things. I'll pause there. Okay. Esta base, estos datos de entrenamiento, ¿cierto?, los hacemos para modelamiento analítico. Aquí usamos, por ejemplo, neural network, redes neuronales, logistic regression, regresión logística, other statistical machine learning techniques. Aprendizaje de máquinas. So a variety of different techniques. I'll give you an example of this in a few minutes to make this more clear. Vamos a ver luego un ejemplo de esto para que esté más claro. So when we do the analytical models, we're trying to predict something. For instance, we might be trying to predict who is most likely to buy items in the store based on a coupon that we send in the mail. Cuando hacemos un modelamiento, ¿cierto?, predictivo, estamos buscando predecir algo. Un ejemplo podría ser, queremos saber qué cliente sería más propenso a hacer una compra en un almacén si es que le enviamos una propaganda por correo electrónico. So we build a predictive model. We create what we call a candidate model from this training data. Then we compare it with the test data to see if it does a good job of predicting. Cuando tenemos esto listo, ¿no es cierto?, lo que hacemos es una validación del modelo con los datos de prueba para ver si realmente está cumpliendo con lo que buscamos. When we feel like when we have a good statistically valid model, we also want business users to let us know if it's a good actionable model. Cuando tenemos igual a este punto un modelo estadístico válido, buscamos igual que el usuario final lo valide. And finally, we have an accepted model that we can then put into production so that we can evaluate customers or other things about the business. Una vez que el usuario lo valida, ¿no es cierto?, logramos tener un modelo aceptado que ya lo podemos poner en producción para hacer cualquier tipo de predicción. So if you're familiar with data warehousing, you're probably familiar with this part of the picture, but this is a fairly complex process by itself. Si ustedes han trabajado con proyectos, ¿no es cierto?, de data warehousing, esto puede ser muy familiar, no es lo que normalmente se hace, pero esto sí, ya realmente podría convertirse en un trabajo de ciertos mecanismos que ya son más complejos de construir. And this complexity we refer to as data science or advanced analytics. Esta complejidad nos vamos a referir como ciencia de datos, Advanced analytics. O analíticas avanzadas. Okay, so that takes care of big data. Now let's talk a little bit more detail about how advanced analytics works. So, go ahead. So I'll introduce advanced analytics as a technique. So we have a group of business users that have a theory
that if they knew something, they could do something actionable. Vamos a empezar con una comunidad de usuarios, ¿no es cierto? Que se preguntan, ok, si yo supiera esto, podría hacer esta otra cosa. The data scientists view these as analytical opportunities. El científico de datos ve esto como oportunidades analíticas. And they begin to seek the data to discover the kinds of data that will help validate this hypothesis. Y él empieza, ¿no es cierto?, a tratar de hacer experimentos y descubrir estos datos y tratar de ver cómo podría responder a esta pregunta que el usuario tiene. So once we've discovered this data, we then need to begin to, I want to say wrangle it. Does that translate? We need to collect the data and get our arms around it. We need to be able to prepare the data. Ok, necesitamos que poder igual con esto tratar ya de tener un conjunto de datos para poder prepararla. So we're going to harvest the data that's really useful. Vamos a tomar o a cosechar, ¿no es cierto?, los datos que de este descubrimiento son realmente útiles. Something that we are looking at a lot is the harvesting of external data from social media, from blogs, from weather, from news, etc. Dentro de esta, ¿no es cierto?, recolección de datos, podríamos pensar en tomar datos de otras fuentes como redes sociales, redes de medios, podría ser News. Noticias. Yeah. All variety of external places. Cualquier variedad de fuentes de datos externas. So we harvest the data and then we begin to filter it down to the data that seems to have the most substance. Después de esto, de toda esta extracción, vamos a tomar los datos que realmente van a servirnos, van a agregar más valor. Once we've done that, we can then integrate the data into a cohesive whole picture. Finalmente vamos a integrarlo en un modelo que está totalmente cohesionado. Okay. Now, this is all what we call data convergence. We're converging on data that is meaningful. Esto lo llamamos como convergencia de datos hacia datos que realmente van a tener un significado. Then we can enhance the data and augment the data by calculating new measures. Con esto, ¿cierto?, vamos a tratar de aumentar y mejorar estos datos, tal vez haciendo ciertos cálculos, ciertas operaciones adicionales. All of this effort is about 80% of the work of real analytics, and we haven't even started analyzing yet. Fíjense que esto básicamente va a ser el 80% del esfuerzo cuando estemos manejando este tipo de proyectos. So this takes a lot of effort. Then we can begin to analyze. Una vez que tengamos esto, podemos ya empezar a hacer el análisis. Once we've done analysis, our goal is to create something that is actionable by the business users that had the question at the beginning. Finalmente, podemos ya tener algo que sea accionable, ¿no es cierto?, para responder esta hipótesis de los usuarios de negocio. This process is very much like the last picture where we were doing the analytical modeling and finally validating it with the business users. Finalmente, ¿no es cierto?, vamos a validarlos con los usuarios del negocio. This generates what we call analytical divergence, where the business users start to have more and more questions. Esto es lo que les llamamos la divergencia analítica, porque el usuario del negocio va a empezar a querer responder más y más y más preguntas. Okay, I refer to this 80% effort as discovering and exploring, and the last 20% as analyze and act. Este 80%, sí, lo vamos a nombrar como el proceso de descubrimiento y exploración, y el 20% del esfuerzo va a ser básicamente el análisis y el tomar acciones. The problem is this. With traditional analytics, this process takes up to 9 months to do all of that work that we talked about. 3 to 6 months of effort is just the collection and cohesion of data. Okay, esto puede tomar, ¿no es cierto?, un proceso de recolectar y tener estos datos de 3 a 6 meses. And then it takes another 2 to 4 months to just
turn that data into something actionable. Y puede tomar unos 2 meses para tener ya algo que pueda ser accionable. So traditionally, this is a problem because the question that the business users had at the beginning, 9 months later, are no longer the relevant questions. Si pensamos igual en algo tradicional, es un problema porque el usuario podrá realmente tomar acciones 9 meses después. So we need a different way of working. Así que necesitamos una manera diferente de hacer las cosas. So let me introduce you to Agile delivery of analytics. With Agile delivery, we talk about continuously integrating our new discoveries. Vamos a hablar entonces de este método que lo que llamamos la entrega ágil. Básicamente vamos a hablar de integración continua. We talk about collaborating a lot with users and with each other. Vamos a hablar de colaboración frecuente, ¿cierto?, entre los usuarios y los desarrolladores. We talk about continuous delivery of value to the business users. Vamos a hablar igual de la entrega continua de valor a los usuarios del negocio. And we evolve toward better and better and better predictive Y models. vamos a evolucionar, ¿no es cierto?, hacia un mejor y mejor y mejor modelo predictivo. And we also use a technique called lean learning, Igual usamos lo que se llama, ¿no es cierto?, el aprendizaje de Lean, which has these characteristics. que tiene estas 4 características. So we hypothesize about what we are building. Vamos a empezar con una hipótesis de lo que estamos construyendo. We build a little something very quickly. Tratamos de construir algo muy rápido. We measure how good that thing is. Tratamos de medir para ver qué tan bueno es. And we learn from our discoveries, our measurements. Y tratamos de aprender, ¿no es cierto?, de estos descubrimientos. So let me give you an example of this, going back to our picture. Voy a darles un ejemplo, sí, regresando a esta lámina. So our goal in agility and analytics is to repeat this cycle very, very frequently, every few days, instead of 9 months. Nuestro objetivo, sí, es hacer este ciclo que hemos conversado, que de una forma tradicional tomaría 9 meses, tratamos de acortar el tiempo y hacerlo en menos tiempo. We're going to quickly build a little analytical model, and it may not be very advanced. Vamos a tratar de construir rápidamente un modelo analítico. We're going to measure the value of that model to the business. Vamos a medir el valor que agrega este modelo hacia el negocio. And we're going to learn from our experience. Y vamos a tratar de aprender de esta experiencia. So there's a lot of collaboration with these business people because we need them to understand that we're building something simple and then we're going to get better and better and better. Tenemos que tener demasiada colaboración con los usuarios del negocio, ¿cierto?, para saber que realmente estamos haciéndolo bien y cómo podemos seguir haciéndolo mejor y mejor y mejor. So let me give you an example of this. We start with a high value business goal. Vamos a empezar con un objetivo de muy alto valor para el negocio. So for instance, if we are, imagine a retailer who wants to retain high value customers and keep them as value customers. Por ejemplo, pensar que queremos retener los clientes que más valor agregan a nuestra organización. So we might start out by saying, what's the smallest, simplest thing we can do to start retaining high value customers? Vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es lo más pequeño y simple que podemos hacer para lograr este objetivo? So maybe the first thing we can do is identify common features of customers who tend to leave. Vamos igual a tratar de pensar en ciertas características comunes que puedan ocasionar que los clientes salgan. This analysis may take a few days or a week. Este análisis debería tomar unos pocos días o una semana. Once we have answered this question, then we ask the question, is that information useful and is it actionable? Una vez que tengamos esto, sí, tenemos que hacernos la pregunta, ¿es esto útil y accionable? We repeat the process. So the next question might, I'm sorry, let me pause there. Lo vamos a repetir, ¿no es cierto?, el proceso nuevamente. So the next question might be to analyze the shopping behaviors of the people that we discovered here. Vamos ahora a preguntarnos los comportamientos de compra del grupo de personas que analizamos acá.
that little analysis might take a week or two. Este análisis igual debería tomar una semana o dos. Then we repeat again. Y lo vamos a repetir nuevamente. Maybe this time we go onto social media and analyze what the customers who leave tend to say on social media before they leave. Podríamos igual acá, ¿no es cierto?, preguntar o tratar de ver en una red social si realmente el usuario hizo algún comentario que pueda influir en haber salido. Then we repeat again. Lo repetimos nuevamente. We might analyze that now we're getting more advanced. What leads to customers who leave? Y llegamos ya a estar más avanzados, ¿no es cierto?, a preguntarnos, ¿qué hace que los usuarios realmente, los clientes salgan? And we repeat again with a new question. Maybe we want to analyze the sentiment of customers who are leaving. Queremos ir más allá, ¿no es cierto?, y podríamos igual preguntarnos, ¿cuáles son los sentimientos del cliente? What encourages customers to stay? ¿Qué hace igual que los clientes permanezcan? And ultimately, we ask the question, what kinds of incentives will keep customers from leaving? De igual forma, ¿qué tipos de incentivos hacen que nuestros clientes permanezcan? So by doing this process, we've done advanced analytics starting simple, getting a little more complex and a little more complex until we finally answered the question of how to retain high-value customers. Como ven, siguiendo esto, ¿no es cierto?, haciendo paso a paso y repitiendo como iteración, finalmente vamos avanzando y evolucionando en el proceso hasta que finalmente podemos resolver la pregunta y cumplir el objetivo. And at every step, we've been able to give something useful to the business and customers. Y en cada paso, sí, vamos a tratar de darle algo ya útil al usuario del negocio. We ask the question, is the problem solved or do we need to continue further Y vamos a analysis? preguntarnos si el problema ha sido resuelto o necesitamos hacer más para continuar. Okay, so this advanced analytics area is data science, which includes machine learning and statistics. Esta área, ¿no es cierto?, de analíticas avanzadas tiene que ver con ciencia de datos. Cuando hablamos de ciencia de datos vamos a hablar de aprendizaje de máquinas y estadísticas. So let's talk about what a data scientist is.